Welcome to this second lecture in this series on disability and human rights. Karibu katika kipindi cha pili cha mazungumzo ya ulemavu na haki za binadamu. Today we have invited the mother of 2 children with microcephaly. Leo tumemwalika mama mwenye watoto wawili wenye matatizo ya ugonjwa wa ubongo ambao unasababisha kichwa kuwa kidogo. And we hope that it will help you in understanding how a mother can live with her 2 children. Na matumaini itakusaidia kujua ni jinsi gani mama anaweza kuishi na watoto wawili wenye matatizo kama hayo. The daughter Andrea is 41 years old. Binti wa kike ambaye anaitwa Andrea ana miaka 41. And Robert, he is 38 years old. Na Robert ana miaka 39. Still, they are wonderful human beings. Bado ni watu wazuri sana. They can be angry or they can be happy. Wanaweza kuwa na hasira lakini vile vile wanaweza kuwa na furaha. Sometimes they want to be alone, sometimes they want to hug you and love you. Wakati mwingine wanapenda kuwa wenyewe, lakini wakati mwingine wanapenda kukaa karibu na wewe au vile vile hata kukumbatia. So without any further delay, let's move on to hear the story of Hanifa. Bila ya kuchelewa, hebu niwakaribishe kusikiliza hadithi au habari ya Hanifa. Hello Hanifa, so nice that you could join us today. Hello Hanifa, tunashukuru sana kwa kuungana nasi kwa siku ya leo. Hanifa, tell us a little bit. You come from Africa. Tell us a little bit about it. Hanifa, umetoka Afrika, hebu tuambie kidogo kuhusu wewe. I come from Mozambique and Malawi. Ninatoka Mozambique pamoja na Malawi. My father Mozambican, my mother Malawian, but I was born in Malawi. Baba yangu anatoka Mozambique na mama yangu anatoka Malawi, lakini mimi nimezaliwa Malawi. And tell us a little bit about your children. Tafadhali, naomba tuambie kidogo kuhusu watoto wako. I have 3 children. My first daughter, Tanya, was born 43 years ago. Nina watoto watatu. Wa kwanza Tanya amezaliwa miaka 43 iliyopita. Then I lost a second baby who was microcephaly. Lakini vile vile nilimpoteza mtoto wangu wa pili. Then I got Andrea, who is 41 years old. Pia nikampata Andrea ambaye ana miaka 41. Then I got Robert, who is 3 years younger than Andrea. Baadaye nikampata Robert ambaye ana miaka 3 chini ya Andrea. So Andrea and Robert are microcephaly. Kwa hiyo Robert na Andrea, can you help me a little bit that grammar, that vocabulary? Oh, microcephaly is a condition which means small head. Microcephaly. So it's the name of the condition of them. Kwa hiyo Robert na Andrea wote wana matatizo ya kuwa na ugonjwa wa ubongo mdogo ambao unasababisha kuwa na kichwa kidogo. And perhaps I could say hello to Robert or Andrea if they are around. Ninapenda kusema habari kwa Robert na Andrea kama wako hapo. Robert, say hello. Robert is washing the bath. Robert anasafisha bafu. Hello. Hello, Robert. Love you. Thank you. Nakupenda Robert. And where is Andrea? I'm going to find Andrea. She is downstairs.
Ninaenda kumtafuta Andrea ambaye yuko chini ya nyumba. So they live with you. Kwa hiyo wanaishi na wewe. And they're both very, very, very independent. Na wanaishi nao wote na wote wanajitegemea. Wanapenda kufanya kazi kwa kujitegemea. But So I might, yes. I'm trying to find her because sometimes she will disappear and I don't know where she is, and she could be just hiding, but both of them are very independent. They walk, they do things. Here she is. Ninaenda kumtafuta kwa sababu wakati mwingine anapenda kujificha na wanapenda kufanya Hi, kazi zao Andrea. kwa kujitegemea. Okay. She's a bit upset today. Naona leo ana hasira. Okay, Hanifa. But Yes. it's nice to see Andrea. It's a while since I haven't seen them. Nafurahi kumwona Andrea na nimekuwa muda mrefu sana sijamuona. Thank you. But tell me, Andrea, Hanifa, Andrea and Robert, they live with you and you do a lot of things with them, isn't it? Yes. Hanifa, unaishi na Robert na Andrea, unafanya kazi nyingi kwao, si ndio? Yes, they live with me full time. After living in a home for many years. Wanaishi na mimi kwa muda mrefu baada ya kutoka kwenye nyumba tofauti kwa miaka mingi. The reason they lived in a home for many years was because I was working. Sababu kubwa ambayo ilikuwa inasababisha waishi kwenye nyumba nyingine ni kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi. So now that I retired, I look after them myself and I do everything with them. Kwa sasa nimesha staff kazi na nimeamua kukaa nao pamoja na ninafanya kila kitu kwao. Now, what recommendation would you have for any African family that has a child with different types of mental conditions? Je, una ushauri gani kwa wazazi wa Kiafrika ambao wana watoto wenye matatizo mbalimbali ya kiakili? The first thing I would do is to educate people about the children's condition. Kitu cha kwanza ambacho ninatamani kukifanya ni kuelimisha jamii au watu kuhusu hali ya watoto. Because not all families understand the condition of the children. Kwa sababu sio familia zote wanatambua hali ya watoto. So it's important to build that system first, so they can accept the children's condition. Kwa hiyo ni muhimu sana kujenga utamaduni au system hiyo ili waweze kuelewa hali ya watoto. These children need just as much love as any child, isn't it? Je, hawa watoto wanapenda upendo kama watoto wengine, ndivyo? Yes, and they are even more sensitive because they know they are different. Ndiyo, lakini vile vile hawa watoto wanakuwa na umakini wa hali ya juu kwa sababu wanajua wao ni tofauti na watoto wengine. So they can notice if somebody loves them or if somebody doesn't love them. Je, Yes. Wanaweza kutambua kwamba mtu ampendi au mtu mwingine anampenda? Yes, because they will notice when people look to them too much. Ndiyo. Wataweza kutambua pale mtu anapowaangalia kwa muda mrefu sana. And so it's important that we show them love. Kwa hiyo ni muhimu sana kuonesha upendo kwao. I've seen, visiting in Tanzania refugee camps, I would see how, for instance, autistic children, they would tie them with chains inside a room. Nilitembelea Tanzania katika kambi za wakimbizi
na nikaona ni jinsi gani jamii inawafunga watoto wenye matatizo ya ugonjwa wa ukuaji wa maendeleo ya akili. In my own country, Sweden, they used to do it some years back. Na katika nchi yangu ya Sweden kipindi cha nyuma nacho walikuwa wanafanya hivyo hivyo. What is your recommendation? Je, wewe ushauri wako ni upi? That for me is the worst thing to do. The children need to know that they are part of a society. Hiyo kwangu mimi ni kitu kigumu sana na kibaya sana. Kwangu mimi ninataka watoto wajione ni sehemu ya jamii. They must not be isolated. Hawatakiwi kutengwa. So including them in everything that you do makes them feel a part of you and not different. Kwa hiyo kuwashirikisha kwa kila kitu unachokifanya kitawasababisha wao kujisikia ni sehemu yako na sio watu ambao wako mbali na wewe. I understand that you take the children to other children's parties. Ninasikia unapeleka watoto wako sehemu za watoto wengine kucheza. Yes, I do. I take them to places where there are other children, especially like Halloween and places where there are lots of children, so they feel a part of that society and not feel isolated. Ndiyo, ninapeleka watoto wangu sehemu mbalimbali penye mkusanyiko wa watoto wengine. Kwa mfano, wakati tunakuwa na sherehe za Halloween, kwa sababu ninataka watoto hao wajisikie wao ni sehemu ya jamii na sio wako nje ya jamii. And does it take long time before the typical children learn to relate with Andrea and Robert? Je, inachukua muda mrefu kwa watoto wengine kuzoea Andrea na Robert? It depends, because I've had both situations. One where children are very receptive. Ndiyo, inategemeana na mazingira. Nimeshakuwa na uzoefu wa sehemu zote mbili. Sehemu ya kwanza, watoto wengi wako tayari kuwapokea watoto hawa. And the second situation, the children don't want to come close. Na katika mazingira mengine, watoto wengine hata hawataki kuwakaribia hawa watoto. So for me, it is education. So kwangu mimi, kikubwa zaidi ni elimu. That's why we are doing this interview with you and a whole course, because we would like typical persons to be better human beings to the families that have children that live with conditions. Ndiyo maana tumekuwa na mazungumzo na wewe ili kuweza kuelimisha jamii, ili kuwa na uelewa kuhusu watoto ambao wako na hali kama hii. We also want the staff in hospitals to learn about different conditions, so that if any family with a child with condition goes to the hospital, they know how to relate to them. Vilevile tunataka tuelimishe watumishi wa afya ili wawe na uelewa wa hali ya watoto ambao wana hali tofauti. Pale wanapoenda kupata huduma hospitalini, basi wanakuwa wameshakuwa na uelewa. One thing that I learned to make people aware. Kitu ambacho nimejifunza kuwaelimisha watu is to take the children everywhere so people see them. Don't hide them. Ni kuwapeleka hawa watoto kila mahali ili watu wawaone badala ya kuwaficha. To restaurants, hotelini, to the shopping, everywhere. Hotelini, kuangalia sinema, sokoni, kila mahali. So the families should go out in the village and walk with them in the afternoon, huh? Kwa hiyo unashauri familia itembee na hawa watoto kijijini kipindi cha mchana. Let people see them. Let people see that they're human beings like us,
no difference. Nataka watu waone wao. Ninataka watu waone kwamba wao ni watu kama sisi. Very important. Thank you so much for your time. It would be lovely to say goodbye to Robert if he's around. Asante sana kwa muda wako na napenda kusema kwa heri kwa Robert. Bye. 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 Love you. Napenda. Thank you. Say love you. I'm going to see if I can find Andrea very quickly. Ninaenda kumtafuta Andrea kama naweza kumpata haraka. Because like I said, everybody has to be included. So Kama nilivyosema, kila mmoja ni must be lazima left awe behind. amejumuishwa. Andrea? Andrea? Let's find Andrea. She's hiding again. She's hiding again. Amejificha tena. Yeah, she's hiding again. Amejificha tena. Anyway, give her our love. Samahani, I will. nipelekee salamu zetu za upendo. And thank you for helping us to be more aware, Hanifa. Na nashukuru Thank you sana kwa so kutuelimisha much. Thank you sisi for kuwa na having uelewa me. huu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante Thank you. sana. Muzuri sana. We hope you enjoyed this interview with Hanifa. Na tuna imani umefurahi kwa mazungumzo haya na Hanifa. It really touches my heart to see children like this that are looked after. Kwa kweli imenigusa moyo wangu kuona watoto kama hawa ambao wanaangaliwa vizuri. And I see Hanifa as a hero in how she can live with her children and give them opportunities to develop. Na kwa kweli ninaweza kusema kwamba Hanifa ni mtu shujaa ambaye anawapa watoto wake nafasi ambao wanaweza kukua vizuri. And that is what we're going to talk about today. Na hiyo ndio tunaenda kuzungumza siku hii ya leo. But before we do that, lakini kabla ya kufanya hivyo, I would like to just summarize from the previous lesson and add a few elements. Ninataka nizungumze ufupi tu kwa mada iliyopita kabla tujaendelea mbele. We talked in the first lecture about autism and Down syndrome. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia kuhusu ugonjwa wa ukuaji wa maendeleo ya akili na vile vile shida ya kuwa na seli ndogo pungufu mwilini. And we started today with this interview with Hanifa, where you had the opportunity to become familiar with microcephaly. Tumeanza leo na mazungumzo na Hanifa ambayo yamekujengea uwezo wa kutambua huu ugonjwa wa ubongo mdogo ambao unasababisha kichwa kuwa kidogo. Physically with microcephaly is that something very, very tiny is missing in one of the chromosomes. Kikubwa zaidi katika huu ugonjwa wa ubongo mdogo ni kwamba kuna kitu kimoja kidogo sana ambacho kimepungua katika sehemu ya chromosome. But they still need to be treated as human beings who need love. Lakini bado wana haki ya kuangaliwa kama binadamu wengine na wana haki ya kupewa upendo. This is not a punishment. These are human beings brought to bring out love from us. Hii siyo adhabu. Hawa ni viumbe ambao wameletwa kwa ajili ya sisi kuangalia na kuwatunza. I sometimes think that God hides in the eyes of Robert and Andrea. Wakati mwingine mimi binafsi ninafikiria kwamba Mungu amejificha kwenye macho ya Robert na Andrea. And the eyes of God are looking out of the eyes of Andrea and Robert to see how are we looking at them. Na macho ya Mungu yanaangalia kupitia macho ya Andrea na Robert kuangalia ni jinsi gani sisi tunafanya kwao. Are we looking afraid? Je, tunawaangalia kwa kuogopa? Are we ignoring them as if we didn't see them? Au tunawajali, tunajidai kwamba tujawaona?
or are we looking at them with love au tunawaangalia wao kwa upendo and interested in hearing them? na vile vile tunakuwa na hamu ya kuwasikiliza. With any person, it takes time before you become friends. Kwa kila mtu yoyote, kawaida anachukua muda ili kuwa rafiki wa yule mtu. And it takes time for you to become friend with Robert or with Andrea. Na vile vile na wewe inaweza kuchukua muda kwako ili kuwa rafiki wa Robert na Andrea. But what I know from Andrea and Robert is that they know if I am interested in knowing them. Lakini kitu ambacho ninakitambua kwa Robert na Andrea ni kwamba wao wanajua kama mimi ninawajali wao. They have like big antennas. Wanakuwa kama vile na dishi kubwa. And they know that I love them, and therefore they want to talk and be in touch. Na kwa namna hiyo wanaweza kujua kama mimi nawapenda na wanachukua hatua sasa ya kuwasiliana mimi moja kwa moja. Now there are other conditions. Lakini vile vile kuna hali zingine. We have, for instance, a condition that we call cerebral palsy. Na kwa mfano kuna hali ambayo tunaita ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au tunaita utindio wa ubongo. Cerebral palsy is caused because at the moment of birth the baby is not receiving oxygen. Ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo unasababishwa pale mtoto wakati anazaliwa anakuwa kama vile amefinywa shingo, sasa hapati ile hewa ya oksijeni vizuri. It could be the umbilical cord that got around the neck. Inaweza kuwa ni sehemu ya mfumo wa uzazi wa mama umemkamata sehemu ya shingo. Or it could be another reason that stops the baby from receiving air. Au inaweza kuwa ni hali yoyote nyingine ambayo imemzuia mtoto kupata hewa. And that affects this part of the brain. Na hiyo inaathiri sehemu hii ya ubongo wa nyuma hapa. That's where the part of the brain that tells how to move my arms, my head, my legs. Na hiyo ndio sehemu ya ubongo ambaye inatuambia ni jinsi gani ya kusogeza mikono, miguu na hata shingo. And three things can happen. Na vitu vitatu vinaweza kujitokeza. For me to move my arm, my brain is sending an electrical signal to my arm. Ili mimi nihamishe mkono wangu, ubongo unatuma kama umeme kuniambia kwamba hamisha mkono wako. It's not as strong as the electricity where you put in an electrical appliance. Sio kwamba ina nguvu kama umeme wa kawaida ambao tunatumia. But it is a very small electrical signal here. Ni umeme mdogo sana ambao uko hapa nyuma. And it can make me suddenly jump and my arm flies up. Na inaweza kunisababisha mimi nikaruka na mkono wangu ukaruka vile vile. And that is because suddenly the electrical signal was too strong. Hiyo ni kwa sababu ile sehemu ya umeme hapa ilikuwa ina nguvu sana. And it made my head move. Inaweza kufanya kichwa changu kikahamahama. Or it could make my arm move. Au inaweza kusababisha mkono wangu ukahama. Or it could make my foot or my leg jump. Au inaweza kusababisha mguu wangu nikaruka. That doesn't mean that I'm crazy. Sio kwamba mimi sasa hapo ni kichaa. It's an involuntary movement. Ni vitu ambavyo vinasababisha kuhama bila sio kwa hiari yangu. The other thing that can happen is that I get too much electricity all the time to my arms, for instance. Na kitu kingine ambacho kinaweza kujitokeza ni pale ninapopata umeme mwingi sana kuja kwa mikono yangu kwa mfano.
And then my arms might be like this all the time. na mikono yangu inaweza kuwa namna hiyo wakati wote. And because the arms are like this all the time, my bones start moving wrongly. Na kwa sababu mikono yangu inakuwa namna hii kwa muda mwingi, sasa mifupa inaweza kuwa katika mwelekeo ambao sio mzuri. The bones and the fingers become all twisted. Na mifupa ya mikono inaweza kuwa mijikunja wakati wote. What this person needs is somebody that helps them every day open the hand. Na watu kama hawa, kitu ambacho anahitaji ni kuwa na mtu ambao kila siku anafungua mikono yao, ananyosha vidole. Instead of staying like this all the time, you slowly try to help them open the hand. Badala ya kuwa namna hii wakati wote, basi unaweza kuwasaidia kufungua vidole vyao kimoja baada ya kingine. Because when you do that, you are telling the brain not to do like this. Kwa sababu unapofanya hichi kitendo cha kufungua vidole, unaambia ubongo usifanye hivi. And then that we call that the muscles are getting too strong signal. Na hiyo tunasema kwamba ni misuli inapata nguvu nyingi ambazo hazihitajiki. But then we can have the opposite. Na vile tunaweza kuwa na kinyume chake sasa. I'm not getting sufficient signal to my muscles. Sipati taarifa za kutosha katika misuli yangu. And then my head might be coming down like this. Na hapo inaweza kusababisha kichwa changu kikawa kama namna hiyo wakati wote. And somebody can help me lift up my head so that I can realize that my head had come down. So mtu atahitaji kuja kunyanyua kichwa changu, ili hii inaweza kunisaidia kutambua kwamba kichwa changu hakitaki kuwa namna hii, kinabidi kisimame namna hii. Now, with persons with cerebral palsy, they also need love. Na vile vile watu wenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo pia wanahitaji upendo. Imagine if I tell you and I order you and I make you spend one day in a body that doesn't do what you want it to do. Fikiria pale, kwa mfano, ninapokuamrisha au ninapokuambia kwamba naweka mwili wako sehemu ambao hauhitaji kuwa mahali pale. Imagine for 24 hours, your head perhaps comes down like this. Fikiria kwa masaa 24 kichwa chako na shingo lako liko namna hii wakati wote. And your arms might be like this. Na mikono yako inakuwa namna hii. And your leg might jump. Na miguu yako inaruka. On top of being in a body that is doing all of this, that is a big suffering already for you. Pamoja na mwili wako kuwa katika mazingira hayo magumu, hiyo vile ni adhabu kubwa sana kwako. Ni mateso. On top of suffering because of your body for 24 hours, also all your family and friends look at you as if you were stupid. Na nyongeza ya kuwa na mwili katika mazingira ya mateso namna hiyo, lakini vile vile familia na ndugu zako wanakuzunguka wanakuona kama vile wewe ni mjinga, mtu usiyefaa. Isn't that terrible? Na unaona kwamba hiyo ni ngumu sana. That's why when you see someone with cerebral palsy, please give them love. Na ndio maana tunasema kwamba unapomwona mtu mwenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo, tafadhali onyesha upendo kwake. I think persons with cerebral palsy have a lot of patience.
Na mimi ninafikiri mtu mwenye ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo wanakuwa na uvumilivu mwingi sana. I would lose my head after 24 hours in a body that doesn't do what I wanted to do. Kwa kweli nitachanganyikiwa mimi mwenyewe katika kichwa changu pale ninapokuwa na mwili wangu unafanya vitu ambavyo mimi sivitaki ufanye, au unataka mwili ufanye kitu lakini mwili haufanyi. I have a friend with cerebral palsy and he lives in a home. Nina rafiki yangu ambaye ana ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo ambaye anaishi kwenye nyumba ya uangalizi. It's a home where the others are not his family. Ni nyumba ambaye sio sehemu ya familia yake. And there are people employed to help him go to bed. Na kuna watu walioajiriwa ambao kazi yao ni kumsaidia huyu rafiki yangu kwenda kulala. And he likes staying up in the evening. Na anapenda kukaa kipindi cha masaa ya jioni. He wants to see television, he wants to write. Anapenda kuangalia television, anapenda kuandika. But they put him to bed between 6 and 7 in the afternoon when there are still 2 people at this home. Na watu wanamweka kitandani kati ya saa 12 na saa 1 za jioni, muda ambao bado ni mwanga. After 7 o'clock there's only one person in the home. Na baada ya saa 1 za jioni kuna mtu mmoja tu katika nyumba ya uangalizi. This person stays looking after the 6 persons that live with different conditions in this home. Huyo mtu kazi yake ni kukaa pale na kumwangalia huyo mtu ambaye anakuwa na hali tofauti kabisa. And Nando always tells me it's very boring when they put him to bed at 6 o'clock in the afternoon and he has to wait until 7 o'clock the following morning. Na rafiki yangu huyo huwa ananiambia kwamba anakuwa hapendi pale wanapomweka kitandani kwenda kulala saa 12 za jioni na inabidi abaki pale kitandani mpaka saa 1 za asubuhi siku inayofuata. And one day he said to me, na siku moja akaniambia, I hate this body because it doesn't do what I want it to do. Ninachukia huu mwili sana kwa sababu mwili huu unafanya vitu ambavyo mimi sitaki ufanye. So I can feel what patience they have. Kwa hiyo ninaweza kujisikia jinsi gani hawa watu wanakuwa na uvumilivu. So there are many conditions, but this is a particularly difficult one. Kuna dalili nyingi au hali nyingi, lakini hii ambayo tumezungumzia ni moja ambayo ni kubwa zaidi. With all the other conditions like autism, Down syndrome, and other microcephaly and other conditions that I will mention, with all of those conditions, if your parents love you, you will be happy. Tofauti na hali nyingine, kwa mfano ugonjwa wa ukuaji wa maendeleo ya akili, na vile shida ya kuwa na seli pungufu, na vile ugonjwa ambao tulizungumzia, ugonjwa wa ubongo mdogo au kichwa kinakuwa ni kidogo, lakini kama wazazi wako pale wanakuonesha upendo, hiyo ni muhimu zaidi. The only exception is cerebral palsy. Kitu ambacho ni tofauti kabisa ni ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo. You might have very happy parents. Unaweza kuwa na wazazi wenye furaha sana. But if you live with cerebral palsy, you would like to go out and play with the other children. Na kama unaishi na ugonjwa wa kupooza kwa ubongo au utindio wa ubongo, utapenda kwenda nje na kucheza na watoto wengine. And you would like to do a lot of things, but you cannot do it. Na utapenda kufanya vitu vingi sana, lakini hautaweza kuvifanya. So we typical persons have a particular responsibility to help them and make their life easier. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuwasaidia hawa watu katika majukumu mbalimbali ili kurahisisha maisha yao. We have other syndromes to talk about. Na tuna shida nyingine au dalili nyingine ambazo tunapenda kuzungumza.
Brother Willie is one syndrome. Shida nyingine ambayo tunapozungumza ni shida inaitwa Prader-Willi syndrome, ambayo ni kitu kimoja kinakosa katika chromosome. The person that first wrote about this, his name was Prader-Willi. Mtu ambaye aliandika hii shida jina lake alikuwa anaitwa Prader-Willi. And that's why they call this syndrome Prader-Willi. Na ndio maana wameita hii ugonjwa au hii hali Prader-Willi kutokana na yule mtu aliandika hicho kitabu ugonjwa. Again, something is missing in one of the chromosomes of the body. Ni kwamba kuna kitu kimojawapo kimepungua au kimekosa katika moja ya chromosome. The two main symptoms of this syndrome are the ones I will tell you now. Na dalili mbili za huu shida ya Prader-Willi ambazo naweza kuambia si muda mrefu. It mainly affects girls. Say again, girls. It mainly affects girls. What's girls? Not boys, but girls. Oh, girls. Lakini kubwa inaathiri wasichana, watoto wa kike. Out of 5 with Prader-Willi, 4 will be girls. Kati ya watu 5 wenye shida ya Prader-Willi, 4 watakuwa ni wasichana. At about 4 years or 5 years of age, suddenly something happens. Baada ya miaka 4 au 5, kuna kitu kitaanza kutokea. The part of the brain that tells you I am hungry stops working well. Sehemu moja ya ubongo itakwambia nina njaa na huwezi kufanya vitu vizuri. There is a part of the brain that when you eat, it tells you now you have eaten enough. Kuna sehemu moja ya ubongo ambayo unapokula ubongo anakuambia umeshakula chakula cha kutosha. And you stop eating. Na unaacha kula. But with those with Prader-Willi syndrome, what happens is they suddenly start feeling hungry and hungry and hungry. Lakini watu wenye shida hii ya Prader-Willi wana shida kwamba hali yao inawaambia kwamba wana njaa wakati wote. And the parents, they have to put locks to all the places where they have food. Na hii sasa inapelekea wazazi kufunga kila sehemu ambayo wanatunza vyakula. Even the family with a fridge, they have to put something to lock the fridge. Na hata familia yenye friji, sehemu ya kutunzia chakula, wanakuwa sasa wanafunga ile friji kabisa, hamna mtu kufungua. And because they try to eat whatever they see, they become obese very fast. Na kwa sababu wanatabia watu wenye shida ya ugonjwa huu wanatabia kula kila kitu wanachokiona, madhara yake wanakuwa na ugonjwa wa kunenepa. So that is very sad, of course. Na hiyo kwa kweli ni kitu sio kizuri. But the other characteristic of this syndrome is behavior. Na sifa nyingine ya ugonjwa huu ni tabia. And I need to find a way to explain to you how they feel. Na ninatafuta ni namna gani ya kueleza hawa watu wanavyojisikia. Imagine that the president of your country invites you to go to his office or her. Emfikiria rais wa nchi yako anakualika wewe kwenda kumtembelea ofisini kwake. So you are very proud. Kwa kweli unajisikia vizuri. And you find nice clothes. Unatafuta nguo nzuri sana. And then you go to the airport to take the plane to fly to the capital.
Kwa hiyo baadaye unaenda uwanja wa ndege kuchukua usafiri wa ndege ili uende makao makuu. And when you arrive there, they will be waiting to take you to the president. Na unapofika pale utakuta watu wanakusubiria ili kukupeleka kwenye ofisi ya rais. But when you are going to go into the plane, somebody tells you, you cannot go on this plane. Pale sasa unapoingia kwenye ndege unasikia mtu mwingine anakuambia huruhusi kuingia ndani ya ndege hii. You get angry. Utakuwa na hasira. You bought new shoes, you bought new clothes, you look very nice. Umenunua viatu, umenunua nguo mpya, unaonekana mzuri, yaani umependeza. And you have spent all this money to go and see the president. Na umetumia hela nyingi sana kwenda kumuona rais. And now somebody is telling you you cannot go on the plane. Alafu mtu anakuja kukuambia kwamba huwezi kuingia ndani ya ndege. You get angry. Utakuwa na hasira. Well, with somebody with Brother Willie, if you tell them, don't do this, they get just as angry as you would get if they don't allow you to go on the plane. Sasa mtu mwenye Brother Willie, ugonjwa Brother Willie, anakuwa na hasira kama zile ambazo unakuwa na hasira ambapo mtu anakuzuia usiingie ndani ya ndege kwenda kumuona rais. It makes you feel like you have a fire inside you. Inakusababisha unajisikia kwamba unakuwa una moto ndani yako. Now, all of us have something that tries to put brake when we get angry. Kila mmoja wetu kuna kitu ambacho kinatusimamisha pale tunapokuwa na hasira. So, if you are lucky, your brakes work well and you don't start hitting at this person that doesn't let you onto the plane. Kama una bahati nzuri, ile brake ambayo inatuliza hasira itakuzuia usipigane kwa ile mtu ambaye anakuzuia usiingie kwenye ndege. But for children with Brother Willie, they don't have that brake. Lakini kwa watoto wenye shida ya Brother Willie hawana hiyo sehemu ya ubongo. So we need to learn how to speak to them in a different way. Sasa inabidi tujifunze namna gani ya kuongea nao katika njia tofauti. So if they say, I want to go to the village now. Kwa mfano wakisema, ninataka kwenda kijijini sasa hivi. Oh, what a nice idea. Let's have a little bit of food and then we go to the village. Au nina wazo zuri, tule chakula kizuri halafu twende kijijini. It is much better to put it that way than to say, no, we cannot go to the village now. Hiyo ni nzuri zaidi badala kusema hapana, huwezi kwenda kijijini sasa hivi. There are other syndromes and conditions with behavior issues. Kuna dalili nyingine na hali nyingine ya masuala ya tabia. So we always need to learn how to speak in a way that doesn't make them angry. Na ni muhimu kujifunza namna gani ya kuwasiliana nao au kuongea nao ambapo hawatutasababisha wao kuwa na hasira zaidi. Now there are many other syndromes and conditions. Lakini vile vile kuna dalili na hali nyingine nyingi. Nowadays, medical doctors and scientists are able to look into every chromosome we have. Na siku hizi wataalamu wa afya wana uwezo wa kuangalia kila chromosome ambazo tunazo. So we will discover more and more things. Kwa hiyo tutaweza kutambua siku za mbele nyingi na nyingi na nyingi. We have also those that have something that's called epilepsy. Na kuna zingine ambazo zinaitwa epilepsy. And many think that, that is an evil spirit. Na watu wengi wanafikiri kwamba hayo yote ni mashetani. Can you define the epilepsy? Sorry? Can you define what is the epilepsy? Yeah.
I will explain it. Would you like to look it up? No, I think I know, but I want to hear from you. Okay. Epilepsy is a little bit like with cerebral palsy. Epilepsy ni kama vile vile nafanana kidogo na ugonjwa wa kupooza kwa ubongo. We don't know why, but suddenly you get a lot of electrical signals coming out to your body. Na hatujui ni kwa nini, lakini mara nyingi tunapata nguvu nyingi ya umeme kutoka kwenye ubongo kuja kwenye mwili. You are getting too much electricity to your whole body. Na unapata umeme mwingi, nguvu nyingi kuja mwilini mwako. And you cannot control the muscles of your mouth. Na hawezi control mishipa ya mdomo yako. So you might start dropping saliva out of your mouth. Kwa hiyo unaweza kuanza kuona mate yanaanza kudondoka toka mdomoni mwako. It can make you very scared when you see somebody with epilepsy. Inaweza kusababisha kumwogopa mtu mwenye shida ya kifafa. When those electrical signals have stopped, he looks or she looks as if she has died. Na baada ya zile nguvu za umeme kuacha, yule mtu anaonekana kama vile amekufa hivi. Imagine you didn't want to move and suddenly you got all those electrical signals making you move. You become extremely tired afterwards. You look like death. Na kumbuka kwamba ulikuwa hutaki kuendesha mwili wako, lakini zile nguvu za umeme zimekulazimisha mwili wako uko unafanya kazi, unayumbishwa. Afu ghafla ule umeme umeondoka, wewe utakuwa umechoka sana. Nowadays they have sometimes some type of medication that can help reduce the possibility of epilepsy. Na siku hizi kuna dawa ambazo zipo ambazo zinapunguza uwezekano wa kupata ugonjwa wa kifafa. But you know, it is difficult to live with something that can happen any moment. Na unajua ni vigumu sana kuishi na hali ambayo inaweza kujitokeza wakati wowote. So also a person with epilepsy needs to feel love. Kwa hiyo mtu mwenye shida hiyo anahitaji kujisikia anapendwa. Now some say, oh, those are evil spirits. Watu wengine wanasema hayo ni mashetani hayo. There are people that are very evil. Na kuna watu ambao ni watu wabaya wa kishetani. And some of these evil people, it's almost as if they sold their soul to evil. Na inaonekana kwamba hawa watu wameuza mioyo yao kwa mashetani. And some of them even kill other people and do horrible things. Watu wengine wameua watu wao na kufanya mambo mabaya. But that is not a person with epilepsy. Lakini hao sio watu wenye shida ya ugonjwa wa kifafa. A person that has epilepsy has, for some reason, something that gives them too many electrical signals sometimes. Na mtu mwenye ugonjwa wa kifafa ni watu ambao wanakuwa wakati mwingine umeme mwingi sana unatoka katika sehemu ya ubongo na kuja kwenye mwili, umeme mwingi ambao hauhitajiki. So you should show them love. Kwa hiyo ni muhimu kuonesha upendo kwao. Now all of them need opportunities to develop as a human being. Wote hao wanahitaji au wanataka kuwa na nafasi ya kuendelea kama binadamu. I will tell you 6 things today. Nitakwambia vitu 6 leo. The first, they need physical activity. Kitu cha kwanza wanahitaji mazoezi ya mwili au kazi za mwili. Just like Hanifa has Andrea and Robert, she goes out every day walking with them. Kwa mfano mzuri tumeona kutoka kwa Hanifa na watoto wake wawili Robert na Andrea, kila siku wanaenda kuzunguka nje huko. She takes them around the village. Anawachukua na anazunguka nao kijijini. And all the neighbors, they see her walking with the children every day.
na majirani zote katika jamii wanamuona anatembea na watoto wake kila siku. So now all the neighbors, they are used to see Andrea and Robert. Sasa majirani au jamii wameshazoea kumuona Andrea na Robert. And when they have a party in the village, she comes with her children. Kama kuna sherehe kwenye kijijini, anaenda na watoto wake wote. And because all the neighbors have seen the children walking with Hanifa, there is no problem. Na kwa sababu jamii au wanakijiji wameshamuona Hanifa anatembea na watoto wake wawili wote, hawaoni shida yoyote. But physical activity is very important for Andrea and Robert to develop as a human being. Lakini mazoezi ya mwili au kazi za mwili ni msaada mkubwa kwa Robert na Andrea katika kukua kwao kama binadamu. If they keep Kajungo and me inside a room all our days, weeks and months, we will not feel well. Kama ukimtunza Kajungu na mimi ndani ya nyumba wiki ya kwanza, miezi, miaka, hatutajisikia vizuri. All of us need physical activity. Sisi wote tunahitaji mazoezi ya mwili au kazi za mwili. The second thing that is very important is to help the brain think. Na kitu cha pili ambacho ni cha muhimu ni kufanya ubongo kufikiri. To learn the colors. Kujifunza rangi. This is black. This is white. Hii ni nyeusi. Hii ni nyeupe. You know, you learn, you try to work with them so they learn the colors. So unafanya kazi pamoja nao kwa lengo la kujifunza rangi. If they don't speak a word, you try to see if they can learn at least one word. Kama hawezi kusema maneno, jaribu kuwafundisha angalau kama wanaweza kusema neno moja. Or you can speak to them and you can see that they smile at you. Au unaweza kuzungumza kuwasemesha afu wao unaona wanafurahi, unyuso ya furaha. Or you help them read if they can read. Au unaweza kuwasomea kama hawezi kusoma. All of that helps the brain work. Yote hiyo inasaidia ubongo kufanya kazi. A third thing that is very important when you want to develop them is positive emotional experiences. Kitu cha tatu ambacho unaweza kuwasaidia ni kuwa na hisia chanya, kuonesha hisia chanya. Something that makes you happy. Kitu ambacho kinakusababisha kuwa na furaha. If you live in a room, kama unaishi kwenye chumba, they don't let you go out. Hawakuruhusu kwenda nje. Everybody looks at you as if you're stupid. Kila mtu anakuwa na wewe kama mtu mjinga. No one smiles other than laughing in a bad way at you. Hakuna mtu ambaye anakufurahia tofauti na kukucheka tu kwa nia mbaya. All of those are negative emotional experiences. Hayo yote ni hisia mbaya ambazo unazipata. All of that makes you unhappy. Hayo yote yanakusababisha kutokuwa na furaha. So every child like Andrea and Robert also need positive emotional experiences. Watoto wote mfano wa Andrea na Robert wanahitaji hisia nzuri ili katika maisha yao. Then imagine if you only are ignored and put on the side, with only one that comes and gives you a hug, it will make you very happy. Hebu fikiria unawaweka pembeni, lakini mtu mmoja tu anakuja anawakumbatia, inakufanya unakuwa na furaha. Never be afraid of showing love. Usiogope kuonesha upendo. The fourth thing, kitu cha 4, psychosocial
contact. Masuala ya kijamii na kiakili. A difficult word, but what does it mean? Ninajua ni neno gumu, lakini hii inamaanisha nini? Most of children like Andrea and Robert only meet their mother. Watoto wengi, kwa mfano Andrea na Robert, wanakutana na mama yao tu. They need to be able to find a place where they can have friends. Wanahitaji kutafuta mahali ambapo wanaweza kutengeneza marafiki. Because when they meet friends, friends can teach each other social skills. Kwa sababu wanapokutana na marafiki, marafiki wanafundishana masuala mengi ya kijamii. They learn that if I do this, the other one will be very angry. Wanajifunza kwamba nikifanya hivi mwingine anaweza kuwa na hasira. Or you learn to do something that makes me very happy. Au wanajifunza kwamba unaweza kufanya kitu fulani ambacho kitanifanya mimi kuwa na furaha. When I'm happy, I will give you a gift. Ninapokuwa na furaha nitakupa zawadi. Or I will give you water. Au ninaweza kukupa maji. Or whatever. Au chochote. So friends help each other to learn social skills. Marafiki wanasaidiana kujifunza masuala ya kijamii. Now, a fifth thing that you need to work on if you want to help somebody with mental condition is to work with the family. Kitu cha tano ambacho unaweza kukifanya kusaidia na mtu mwenye matatizo ya hii hali ni kufanya pamoja, kushirikiana na familia. Children with mental conditions sometimes are not well treated by the family. Watoto wengi wenye matatizo ya hii hali ya kiakili mara nyingi hawatendewi haki na familia zao. And sometimes we need to work with the mother, with the father, with the brother, with the sister. Wakati mwingine tunatakiwa kufanya kazi na baba, mama, kaka, hata na dada. Children with conditions and syndromes, they meet violence in 4 places. Watoto wenye matatizo ya hali ya akili wanapatwa na usumbufu au fujo katika maeneo manne. They meet violence and bad treatment at home. Wanapata matatizo na kutokuwajali wakiwa majumbani. At school. Shuleni. At institutions. Katika maofisi mbalimbali. For instance, they go to the church and people look at them in a funny way. Kwa mfano, wanaanza kwenda kanisani na watu wanaangalia katika macho ambayo si mazuri. Or they go to a hospital and people look at them in a bad way. Au wanaenda hospitalini na watu wanaangalia kwa jicho baya. And the 4th place where they meet violence and bad behavior is in the community. Na taasisi nyingine ambayo hawa watoto wanakutwa na matatizo ni ndani ya jamii. In the village. Katika kijiji. But where they meet most violence is at home. Lakini sehemu ambao wanapata manyanyaso zaidi ni nyumbani. That's why we need to work with the family. Na ndio maana kuna umuhimu wa kufanya kazi pamoja na familia. And the 6th thing that you need to do to help a person with condition and syndrome is to help them with spiritual development. Na kitu cha 6 ambacho unaweza kuwasaidia watu au watoto wenye hali ya ugonjwa ni kuwasaidia kukua kiroho. You might go to a church. Unaweza kwenda kanisani. Or you might go to a mosque. Au unaweza kwenda msikitini. But you feel that you need something for your life.
lakini unajisikia unahitaji kitu katika maisha yako. Children who live with mental conditions also need positive spiritual experience. Watoto ambao wana matatizo ya ugonjwa wa akili pia wanahitaji maisha mazuri ya kiroho. When I hear some of these children with mental conditions pray, it makes me cry. Ninaposikia hawa watoto wenye shida ya ugonjwa wa akili wakiwa wanasali, inanifanya kama vile nataka mimi mwenyewe kulia. When they are talking to God, you can almost see how God comes down to listen to them. Wanapoongea na Mungu, unaweza kuona jinsi Mungu anawasiliana nao. The Bible says in Matthew 18:6. Katika kitabu cha Mathayo 18:6, that their angel is always going to God. Kwamba malaika wao mara nyingi wanaenda kwa Mungu. They are always going to God to report how we behave with them. Mara nyingi malaika zao huwa wanaenda kwa Mungu kutoa taarifa ni jinsi gani sisi tunawatendea hawa watu. So let us not make God sad about how we relate to children and persons with mental conditions. So ni jukumu letu la kutokufanya Mungu kuwa na hasira kwa jinsi sisi tunavyo wahudumia au tunavyofanya hawa watoto au watu wenye shida ya magonjwa ya akili. Thank you so much for being with us on this second lecture, and we look forward to see you on the third lecture. Nashukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha pili, na tunatarajia kuonana nanyi tena katika kipindi cha tatu.